হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালো আছেন। ডিজাইনার শাওন ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে ওয়েব ডিজাইন বাংলা সিরিজ টিউটোরিয়ালে সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি। আমি শাওন। আজকে 11 পার্টে আপনাদের জন্য থাকছে HTML এর দুটি কোড। একটি হচ্ছে ডায়াক্রিটিক্যাল মার্ক আর একটি হচ্ছে কিছু ম্যাথমেটিক্সের সিম্বল। তো আমরা কথা না বাড়িয়ে কোডগুলো লেখা শুরু করব। তো প্রথমে আমাদের ডেস্কটপে একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করে নিতে হবে। নিউ ফোল্ডার, দেন কোড এডিটর ওপেন করছি। এখানে একটা ফাইল ক্রিয়েট করব, ফাইলটি সেভ করব। ডেস্কটপে যে ফোল্ডারটা ক্রিয়েট করে আসলাম সেখানে index.html। ওকে, আমরা সরাসরি কোডিংয়ে চলে যাচ্ছি।
ওকে ভিউয়ার্স, এই ছিল কোডটি। এখন আমরা আউটপুট দেখে আসি। দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা, আমরা যে ট্যাগটি লিখলাম সেটা অ্যাকচুয়ালি এটা ডায়াক্রিটিক্যাল ভাষায় যেটা আসে আর কি, সেটা এ এবং ও এই দুটা। তো আমরা নেক্সট যে কোডটি আছে আমরা সেই কোডটি দেখব। আই মিন কিছু ম্যাথমেটিক্যাল সিম্বল যেগুলো সেগুলো আমরা দেখব। তো চলুন আমরা এটা অফ করে দিচ্ছি এখন।